Era una, fredda mattina, di novembre, quando padre Antonio Marchetti, apprec le passanti, port di Lagno, della Basilica, di San Lorenzo, e l'aria umida, della città, Toscana penetrava, attraverso la antiche pietra, portando, consolador, della piaggia, notana e del pena, sfornato del penetri, visit, padre Antonio, un uomo, di 62, anni con capelli, grigi, e mani segnit, dol tempo, aveva dedicato, tutta la sua vita, a quella che ogni mattina, alle 5:30 arrivava, per preparare la prima messa, un ritual, che ripeteva da quasi 40 letters, nni. Quella mattina sarebbe stata diversa da tutta la alta. Mentre camminava lungo la navata I suoi passi risuonavano nel seclesio sacro della basilica, la candle votive, tremavano leggermente, proiettando ombre danzanti sol antiche colonna di tutto sembrava normale e pure padre Antonio percepiva qualcosa di strano nell'aria una tensione che non riusciva si fermò davanti all'altare maggiore un capolavoro rinascimental decorato con intarsio in marmo e oro e si inginocchiò per la sua preghiera mattutina. Fu in quel momento che sentec il rumor, un suono metallico proveniente dall'ingresso lateral della chiesa. Padre Antonio si alzò lentamente, il cuore che cominciava a battere poi se chiamò la sua voce e cighiava, tra la volta nessuna risposta, solo quel rumor, ancora più forte questa volta, seguito di patra passanti, sul pavimento, di Petra, dell'ombra immerse, un uomo, alto sui 40 anni con la barba, incolta e gli occhi, inietati, di sangue, indossava un cappotto, scuro e logoro, e nel su mani stringeva una mazza di ferro. Padre Antonio riconobbe immediatamente quello sguardo era lo sguardo di qualcuno consumato dalla rabbia e dalla disperazione. Figliolo, cosa stai chiese il sacerdote, mantenendo la calma nonostante la paura che gli stringeva lo stomaco l'uomo non avanzò verso l'alto con passi decisi il metallo della mazza che strisciava sul pavimento producendo un suono. Tutto questo e una grido improvvisamente, la sua voce, rota dall'emozione, Dio non assisti, se, esistes non avrebbe, permesso che mi togliessero tutto. Padre Antonio fisso un passo, avanti tendendo, la mani in segno di pace, dimmi cosa sono qui per ascoltate, l'uomo rise amaramente, un suono, prodigio, ho perso, mia moglie, padre, il cancro se l'è portata via in 6 mesi in cui ho pregato ogni giorno, ogni notte, ho supplicato il vostro Dio di salvarla, e sapete cosa haft, niente l'ho vista spegnesi, giorno dopo, giorno soffrire, in modi che nessun essere umano dovrebbe sopportare. Le lacrime cominciarono a scorrere sul viso dell'uomo mentre parlava. Dopo sua morte ho perso il lavoro. Non riuscivo a concentrarmi poi hanno pignorato la casa nostra, dove avevamo costruito tutti I nostri sogni, e ora vivo per strada, padre, in strada, mentre voi state qui, in questo palazzo dorato, parlento di Dio, che ama I suoi figli. Se stai ascoltando questa storia, e senti un peso nel cuore, ti chiedo di lasciare un commento qui sotto. Condividi ciò che provi, perché volt condividere il nostro dolore, il primo passo verso, se vuoi continuare, a seguire storie, che toccano, l'anima, e parlano, di speranza, a momenti più iscrivetti, al canale, e attiva, la campanella, non te ne pentirai, te lo prometto. Padre Antonio sentiva, il dolore dell'uomo, come se fosse conosceva quella sofferenza, l'aveva vista negli occhi di tante persone che erano passate per quella chiesa. Il tuo nome figli, come ti Marco, risposi la voce spezzata. Marco Rossi, Itra,
poco non soro, pohu no suno, puch distruggere, questo simbolo, del vostro menzone. Marco also la mazza, sopra ello testa, pronto a colpire, I muscoli del su, braccia si tessero, il metallo brillo, alla luce del candle, padre Antonio Chios Gliocchi, non passaste desomar, per quell'uomo, tormentato che stava, davanti a lui, poi accad qualcosa, che nessuno, de du avreb, mai potuto immaginare, una luz straordinaria, esplos al centro, della base, casu intensa che entrambi, dovitero coprirsi, glio, nan era la luz, fredda dell'elettricità, o il bagliore, del candle, era qualcosa, di completamente diverso, una luz calda, avvolgente che, sembrava, penetrare, fin nella la temperatura nella chiesa, cambiò improvvisamente, l'aria fredda di novembre, si trasformò, in una dolce presa primaveral. Marco lasciò cadir, la massa che colpec, il pavimento con un tonfo, la su gam sedettero, cad in ginocchio, incapaz di distogliere, lo sguardo dalla fonte, di quella luce padre Antonio, Tremonte, apric lentamente, Gliocchi, iso che vidilo fies, piangere per la prima volta dopo, multi anni el centro della navata, sospesa a pochi centimetri dal, suolo s'era una figura, un uomo con lunghi capelli castani, una barba curata, vestito con una tunica bianca che sembrava, tessuta di lui stessa, lassù, mahani, portavano, segni evidenti, di ferret, casu, come suoi, pidi, masio che colpiva, di più erano, I suoi occhi, profondi, infinitamente compassionevoli, pini dien, amore che trascendeva, ogni comprension, umana la figura, si avvicino, lentamente, a Marco, che tremova, Marco Rossi, dislavosi, in quel suono, s'era tutto, dolore e gioia, forse e tenerezza, eternità e presente, figlio mio, quanto hai saperto, Marco nan, riustiva, a parlar, le lucrum scorrevano copios, sol suo viso mentre, guardava quella presenza, la figura si inginocchio accanto, a luis ponendo una, monocella sua, al tacco, Marco sent, qualcosa, spezzarsi, dentro di lui, tut la mura, che aveva, costruito attorno, al suo, queri, tutta la rabbia e l'amarezza che lo, avevano crollarono, in un istante nan, tiho abbandonato, Marco nan per un solo momento, iro el di quando tenevi, la mano di tuo mogli, iro nel lacrin, che piangavi, iro nella dolcezza, del su, ultime parole, il dolore che hai vissuto, non era una pundizione, era part del mistero, della vita umana, un mistero che anch'io, ho conosciuto, quando ero solitera, la voce continue piana, di una dolcezza, tua, mogli, Maria, ora con me, non soffre più, Marco, in una pace, che va alta, ogni immaginesi, ti aspetar, ma, il tempo qui non, ancora hai ancora, molto da vivere, molto da dare, molto amore da condividere, Marco Singhiozova, la testa china, perch, riesc, abalbat, perch tutto, questo perch l'amor vero, quello che, non finis mai, div esser, forgiato, nel fuoco, della nan ticido, di capire tutto ora, ma ticido, di cum dis il profeta, io conosco, I progetti che ho fatto, a vostro riguardo, oracolo del Signore, progetti, di pace, nan per concedervi, un futuro, pieno di speranza, la figura si also, si volto verso, Padre Antonio, che era ancora, in ginocchio le mani giunti in preghiera, Antonio, servo, fedel continua la tua opera, si I sono, multicom, Marco, che hanno, bisogno, diva dir, l'amor, attraverso, la Tuesday, si, la fede non e la senza, di domandi ma, la presenza, dell'amor anche quando, la domandi restano, senza risposta, poi rivolgendosi, di nuovo a Marco, alzati, figlio, mio, la tua, vita non appena, usirai da questa chiesa con, un cuorino, la Tuesday circostanze non cambieranno, meditoa, capacita, di affrontarol, esti ricorda, non sei solo, nan lo sei mai stato, non lo sarai, mai la luz comincio,
a dissolversi lentamente, cum una nebbia, matutina, che si dissipa, al sol, gli ultimi raggi, taccarono la pareti, affrescate, della basilica, illuminando, la scene della vita di Cristo, dipinte, secola prima, e poi, casu, improvvisamente, camera apparsa, la presenza, scomparve, Marco e padre, Antonio Rimosero, in ginocchio, in silenzio, per quello che sembrò, il rumor, della città, che si, svegliava, penetrava ora, attraverso, la porte, della chiesa, automobili che passavano, voci di persone, che andavano, al lavoro, il suono, familiare della vita, ma per loro due, niente sarebbe, mai più stato, lo stesso, Marco fu il primo, a muoversi, si alzò lentamente la gam, ancora tremante, e guardò lassù, Mahoney cum se la vedis, per la prima volta, la massa di ferrogiosiva, dimenticata, sul pavimento, un oggetto, freddo e insignificant rispetto, e cio che era, appena padre Antonio si avvicinò, a lui posando, una mano sulla sua spalla con, la stessa tenerezza, che aveva, visto in quella presenza, divina e davvero, successo padre, sussurrò Marco la voce roca dell'emozione, o sto il sacerdote soris, gli occhi ancora, lucidi di la, se poso, Marco, allora lo siamo, ma no, non stiamo, cio che abbiamo visto, a real, più real, di qualsiasi, cosa potremo, toccare con, la nostra Mahoney, Marco si guardò, intorno nella basilica, come se la vedes, per la prima volta, la luce del mattino, filtrava ora attraverso, le vetre colorate, dipingendo il pavimento, di marmo con, sfumature di blu, rosso e oro, le statue dei santi sembravano osservarlo con compassion, non con giudice, ogni dettaglio della chiesa parlava, ora di qualcosa, di più grande, di una presenza, che aveva, sempre abitato, quel luogo, sacro, non so cosa fare, padre, amis Marco, sedendosi, su una del ponte, di le, ho, ancora, vivo ancora, per strada, niente è cambiato, nella mia vita material, e por si fermo, cercando le parole, giusti, e pia tutto, è cambiato dentro di me, e, come se qualcuno avesse, accesso una luce, in una stanza che credevo, sarebbe, rimasta, buia per sempre padre, Antonio si sedette, accanto, a lui. La fede non è una, bacchetta magica che, risolve tutti I nostri problemi, Marco è una, luce che, si aiuta, a vedere il cammino, e la certezza che, non siamo soli, anche quando ci sentiamo, completamente, abbandonati, prima di continuare, questa storia, straordinaria, voglio, chiederti, una cosa, se quello che stai ascoltando ti, sta toccando, il cuore, se senti che, queste parole, parlano, anche a te l'ostia, unlike questo video, un gesto semplice ma mi, aiuta a capire che storie come questa, hanno valori, e devono continuare, a essere raccontate, e se non, l'hai, ancora fatto, iscriviti, al canale, qui troverai storie, di speranza, di fede, di trasformazione, storie che possono, cambiare la tua, prospettiva sulla vita, proprio come sta accadendo, a Marco in questo momento. I due uomini rimasero, seduti in silenzio per diversi minuti, il peso di ciò che era accaduto, ancora presenti, nell'aria, fu Marco, a romper il silenzio, mi ha chiamato, per nome, padre, sapeva, tutto di me, di Maria, del nostro dolore, e la su Mahoney, ho visto la ferret, esti respos padre, Antonio convosi, erano la stigmate, I segni della crocifissione, si ha mostrato, che lui stesso ha, conosciuto, la sofferenza, che non, in Dio, distante, e indifferent, ma uno, che ha scelto, di condividere, il nostro, dolore, Marco, anu Maria, lui ha detto, che e con lui, che non soffre più, per se, messi ho vissuto con il terror che la su, ultime settimane di agonia fossero tutto cio che la ma ora,
ora, so che in pace. Le lacrim ricominciaro, oscurere ma questa volta erano, diverse, nan erano, poi lacrim, di disperosione, ma, di solevo, di una, liberosione, ma copiance, per sua mogli, per I ricadi, felici che, avevano condiviso, per gli, anni che, nan avrebbero, vissuto, insieme, ma pian sake con gratitudine, sapendo che la loro separazione, non era la fine. Padre Antonio gli passò, cosa farei, ora, Marco, nan lo so, rispose, ma so, che nan posso più pensar di distruggere, nan posso più vivere nella rabbia, quella presenza, mi ha dato qualcosa, non so come spiegarlo, ma come se avessi, ricevuto la forza per continuare. Il sacerdote, sai, Marco, questa chiesa ha una, nan molto, solo alcun stans, semplici per I, pellegrini per ciha, bisogno di pui restare, qui finch, nan trovi, qualcosa, di più, forse potre usare un aiuto quai, sono vecchio questi scale, diventano sempre, più difficili, da salire. Marco guardo padre Antonio con, dopo, quello che dopo esser, venuto qui per disperca, proprio per questo, lo interrup il perch, hai ricevuto, il perdono, e la misericordia, ora pui trasmetterli ad altri, ci meglio di, ci ha toccato, il fondo può, capire quella stessa mattina la notizia, desso che era accaduto, nella basilica, di San Lorenzo comincio a padre Antonio non aveva, ditto nulla, Marco era troppo sconvolto, per parlar, ma serrano, stati, Margherita Conti, una anziana, signora che veniva, ogni mattina alle saper, la prima messa, era arrivata, proprio mentre, la luce riempiva la chiesa, aveva visto tutto, dall'ingresso, troppo spaventata, per entrare, ma incapaz di, distogliere, lo sguardo, Margherita aveva, settantoto, anni e una, lingua veloce, nel giro di poche, o metà del quartiere, di San Lorenzo sapeva, che qualcosa, di straordinario era accaduto, nella basilica, la discrezione, variavano, alcuni dicevano, che era, apparso, un angelo, altri parlavano, di una luce mira, altri ancora, sostenevano che la statua, di Cristo, era scesa, dalla croce. Ma, tutti concordavano, su un punto, qualcosa di, impossibile, di sopranatural, era accaduto quella mattina, la basilica era piena di, arrivavano da ogni, part di Firenze alcuni, credenti devoti, altri citici, in cerca di, una spiegazione, razionali altri ancora, semplicemente curiosi, padre Antonio, cercò di mantenere, ma la situazione stava rapidamente, sfuggendo di mano, fu allora che arrivò il vescovo, Monsignor Giuseppe, Ferretti era un uomo, sala con capelli, bianchi perfettamente, pettinati e occhiali, con montatura, era conosciuto, per la sua intelligenza, acuta, e per il suo, approccio, cotto, a qualsi ocio, cosa che potes sembrare, la chiesa spiegava, spesso doveva, esser, prudent con, I presunti, miracoli, per non, perdere, credibilità, Antonio, disentrando, nella, sacrestia, dove padre, Antonio, e Marco, si erano, rifugiati, dal caos, dimmi, sottamente, cosa successo, questa mattina, nan, ometter, nessun dettaglio, padre Antonio, racconto tutto, dalla comparsa, di Marco con la mazza, alla luce, straordinaria, alla figura, che era, parlo del pero pronunciate, del messaggio, di amore compassion, del ferret, sel Mahoney e sui pedi, della figura, Monsignor Ferretti, ascolto in silenzio, la dita, intrecciate davanti alla bocca, quando padre Antonio si volto verso Marco, tu, cosa hai visto, Marco nervoso, sotto lo sguardo, scrutator del vestivo, confermo tutto, che padre, Antonio aveva, ditto, agaians di togli che il sacerdote aveva dimenticato, la temperatura, che era cambiata, il profumo di gigli che aveva, riempito,
la sensazione di pace assoluta, che oveva, pavaso ogni fibra del suo esprit. Margherita Conti, continue il vest, le sostine di aver, visto una luz dorata, riempire la chiesa, dice che era casu intensa da far, male agli occhi, ma allo stesso tempo, impossibile da non guardare. E vero, excellenza, confermo padre Antonio, e esattamente, come stato, il vescovo, si also e comincio, a camminare avanti e, indietro nella piccola capit cosa significa, se che, dite, e vero, se davvero Cristo, e apparso, in questa chiesa, le implicazioni, sono in, si sarà un'indagine, la stampa era verano, teologi, scienziati, questa basilica, diventora, il centro, dell'attenzione, mondiale, non mi, importa di tutto questo, dismarco, improvvisamente, entrambi gli uomini, si volterono, a guardarlo, soppressi dal suo, non mi importa se la gente, si crede o no, non mi importa dell'indigene, o della stampa, so cosa ho sit, e so che la mia vita è cambiata per sempre. Monsignor Ferretti studio, Marco per un lungo momento, e cosa, farei con questa nuova vita figlio, viverla risposmaco viverla, con gratitudine, con speranza, e cercando di aiutare, altri che stanno, attraversando, se ho passato io, padre Antonio mi ha, offerto un posto qui, io non so cosa, il futuro, mi riserva, ma so che non sarò più solo, ad affrontarlo, il vescovo and lentamente, un piccolo, sorriso, che si formava, e ai lati, della sua, bocca, bene allora ecco, cosa si sarà un'indagine official questo è inevitable, ma, nel frattempo, Marco, terrestorai quisato, la protezione, di padre Antonio, e cinque voglia venere, a pregare in questa basilica, sarà il ben, non confermeremo, ni negaremo, che accaduto finch, non avremo, tutta la informazione, la verità, se veramente, verita emergerà, da sola, quella, mentre il sol, tramontava dietro, ai tetti di Firenze, tingendo, il cielo di, arancione e rosa, Marco si trovo, nella piccola stanza, della foresteria, che sarebbe, diventata, la sua casa, era spartana, un letto semplice, un armadio, una piccola, scrivania, sotto, la finestra, ma per qualcuno, che aveva, dormito per strada. Era un palazzo d'ozzi, in ginocchio, accanto al letto, proprio, come aveva, visto fer padre, Antonio quella mattina, all'inizio l'aparo, aveva passato, casu tanto, tempo arrabbiato, con Dio che pregare, sembrava, strano, quasi ipocrita, ma poi ricordò, la parole che gli erano, state det, non sei solo, non lo sei mai stato io, non lo sei mai, Maria Sushero, non so se pui sentirmi ma, sono felice di sapere, che non stai, felice di sapere, che un giorno, mi manchi ogni secondo di ogni giorno, ma ora posso andare avanti, posso vivere, per entrambi, fino a quando non sarà il mio momento di ringhiongerti, una lacrima savolo, lungo la sua guancia, ma sul suo viso sarà un sorriso. Prima di concludere questo capitolo, voglio dirti una cosa se questa storia ti sta dando speranza, se ti sta facendo riflettere, se la tua vita, e se la presenza di Dio, anche nei momenti più difficili, condividela con qualcuno che sta attraversando un momento buio, con qualcuno che ha perso la fede, con qualcuno che ha bisogno di sentire che non è solo, e l'ostia, un commento, qui sotto, raccontandomi la tua, non devi condividere tutto, ma anche solo una parola di quello che senti può otare qualcun altro che leg questi commenti. Siamo una comunità. Qui insieme siamo più forti. Iscrivetti se non la hai perch questa storia. Continua non varia. Come si evolve la vita di Marco. La settimana che quell'incredibile mattina di novembre trasformerono la vita di Marco Rossi e della Basilica di San Lorenzo. Come aveva previsto,
Monsignor Ferretti, la notizia si diffused rapidamente, ben oltre I confini, I giornali nazionali, inviarono reporter, la televisione installarono, telecamere fuori dalla chiesa, I pellegrini da tutta Italia cominciarono, ad affluire per pregare nel luogo, dove si diceva, che Cristo fosse apparso, Marco affrontò tutto questo con una calma che sorprendeva, persino lui stesso, lavorava ogni giorno nella basilica, aiutando Padre Antonio con la messe, pulendo, accogliendo, I alcuni venivano per curiosità, altri, in cerca di altri ancora portando il peso del proprio, sperando, in un miracolo simile. Una mattina di dicembre, mentre Marco stava accendendo la candle votive, una donna entrò nella chiesa. Aveva circa 35 anni capelli neri raccolti in uno chignon disordinato, gli occhi rossi dal piano. Si fermò all'ingresso, guardandosi intorno con incertezza, come se non fosse sicura di aver il diritto di SRLD. Marco si avvicinò a lei con un sorriso gentile. Posso la donna esito, poi la parò, usarono, in un fiume di emozione, continued, sono venuta, da Roma, ho letto sui giornali di quello che è successo qui, mio figlio, ha solo 8 anni, ha la leucemia, I dottori dicono che ha solo pochi mesi, io non so nemmeno se credo in Dio, ma sono disperata, se anche solo una piccola possibilità che qui possa accadere qualcosa, devo provarsi. Marco sent il suo cuore stringersi, riconobbe quella disperazione, quell'ultimo filo di speranza a cui aggrapparsi, quando tutto il resto, come si chiama suo, Luca, rispose la donna la voce, si chiama Luca Santoro, un bambino, casu dolci, casu pino di vita, non è giusto, che debba soffrire casu, no, concordo Marco, dolcemente, non è niente di quello che riguarda la sofferenza dei bambini, è giusto, indicò una panca, vicino venga, si, pregheremo, insieme, per Luca, la donna che si presentò, Camelina Santoro, lo si inginocchiarono a fianco e Marco cominciò a pregare ad alta voce, non uso formule elaborate o pararisiche, parlo semplicemente dal cuore, chiedendo misericordia per il piccolo Luca, chiedendo che la sua sofferenza, chiedendo forza per Alina per affrontare qualsiasi cosa il futuro, la riservas, mentre pregava, accad qualcosa di straordinario, non si fu una luz accecante, una visione miracolosa, come quella che Luis e Padre Antonio avevano vissuto, ma Elena sent qualcosa cambiare dentro di lei, la pora apermente che l'aveva consumata per mesi si, allegor non scomparve, ma diventò sent una pace che non provava da quando avevano diagnosticato la malascia a Luca, una certezza inspiegabile che qualunque cosa fosse non sarebbe stata sola, quando Marco, fin di Elena aveva la lacrime che scorrevano libremente sul viso, grazie, non so cosa sia il successo, ma mi sent più forte. Marco Soros, ricordando la parole che Cliarano, state det, la tua capacità di affrontare le circostanze cambiera. Questa è la grazia, non sempre arriva nel modo in cui si l'aspettiamo. Continui a pregare Elena, continui ad amare su, e sappia, che io pregherò per Luca ogni giorno, se stai ascoltando questa storia, e hai qualcuno per cui vorresti pregare, qualcuno che sta soffrendo o attraversando un momento difficile, scrivi il suo nome nei commenti. Non devi spiegare la situazione, se non vuoi, basta il nome. Tutti noi che facciamo part di questa comunità pregriamo per la preghiera condivisa, ha un potere speciale, unici cuori, e crea una rete di amor e supporto che attraversa la e se questa storia ti sta attaccando profondamente, iscrivetti al canale e attiva la notifica. Abbiamo bisogno di più persone che credono nella speranza, nella fede, nel potere dell'amor, di trasformare anche le situazioni più difficili
Nelf, Lindagine, official della Chiesa, Monsignor Ferretti, aveva convocato, una commission di teologi, psicologi e medici, per esaminare, gli eventi. Marco e padre Antonio Firno, interrogati, separatamente più volte, la loro storia analizzata, nei minimi, cercando, incoerenze o sogni di inganno. Margherita Conti, l'anziana testimone, fu accalente, nonostante la sua età, la sua memoria era cristallina riguardo a quella ho visto la luz con I miei stessi occhi era, come se il sol fosse entrato nella chiesa, ma non era il sol, era qualcosa di più puro, di più bello, e ho sentito una voce, non con la orecchie, ma qui indicava il cuore, nel profondo della mia anima, tuttavia non tutti erano convinti. Alcuni giornali politico-satirici, suggerendo che fosse stata un'allucinazione collettiva, o peggio, una luberata messa in scena. I programmi televisivi dibattevano animatamente se I miracoli fossero possibili nel XX secolo, con esperti che si scontravano su spiegazioni scientifiche versus fede.ma. Per Marco, tutto questo rumore esterno era la sua trasformazione non dipendeva dalla previsione di ogni giorno che passava, sentiva crescere dentro di sé una forza nuova, uno scopo, cominciò ad aiutare alta persone che venivano alla basilica con I loro problemi, ascoltava la loro storia, pregava con loro, condivideva la propria esperienza di perdita e redenzione, mentre chiudeva la chiesa. Padre Antonio Glisi avvicina. Sai, Marco, ho visto molte cose mie, 40 anni ho visto conversioni, ho visto guarigioni, inspiegabili, ho visto la fede compiere, ma ciò che sto vedendo, in te. Questo è forse il miracolo più grande. Marco lo guardo, confuso, cosa intende? Padre, il miracolo della trasformazione, spiego il vecchio, sei entrato in questa chiesa, pronto a distruggere, consumato, dell'odio e dalla e ora guarda te stesso, stai utando altri a trovare speranza, stai diventando uno strumento di pace e consolazione. Questo è ciò che Cristo fa prend ai nostri cuori spezzati e li trasforma in qualcosa di bello. La paro di Padre Antonio risuonarono profondamente in Marco. Quella notte, nella sua stanza, apre un vecchio quaderno che aveva trovato nella scrivania e cominciò a scrisse di Maria, de loro anni insieme, del dolore della sua perdita, scrisse della rabbia che lo aveva quasi distrutto, del momento in cui aveva deciso di attaccare, e poi scrisse della parisienne, del parole di amore, misericordia, che aveva di come la sua vita era cambiata in un istante. Se qualcuno legora mai questa parola, voglio che sappia questo non importa quanto in basso sei caduto, non importa quanto buio ti sei sempre una luz che brilla per te, sempre a volte quella luz arriva in modi miracolosi, come successo a me, altre volte arriva attraverso la gentilezza di uno sconosciuto, attraverso una canzone che ti tocca il cuore, attraverso il sorriso di un bambino, ma arriva sempre se hai il coraggio di tenere gli occhi aperti, per vitala. Il tempo passava, e l'inverno, lasciò il posto alla primavera, I fiori cominciarono a spocciare nei giardini di Firenze, riempendo l'aria con il loro profumo dolce, e con la primavera arrivarono notizie che nessuno si aspettava. Alina Santoro tornò alla basilica un pomeriggio di ma questa volta non era sola. Accanto a lei c'era un bambino magro, con la testa calva a causa della chemioterapia, ma con gli occhi brillanti e un sorriso luminoso sul viso. Luca, esclamò Marco, riconoscendo immediatamente, sì, inginocchio per essere all'altezza del bambino, e in onore conoscerti. Luca sorrise, timid, la mamma dice che hai pregato per me. Sti, confermo, Marco. Ogni singolo giorno, come stai? Meglio, rispose Lina, la voce tremonti, di editori nan
lo l'ultima tac hamostrato che il tumor ce redato, decano che una remissione, spontanea, ma ioso che e stata la grazia cheho, sentito quel giorno quite Marco, senticla la crim, pungergli gli occhi, non è stato per merito mio Elena, è stata la tua fede, il tuo amor per tu figlio, e la misericordia, di Dio Luca Tiro, la monaca di Marco poso vedere, dove è successo il Marco prese, la mano del bambino e lo guido verso, mentre camminavano lungo la navata, gli racconta la storia, di quella mattina di novembre, di com'era arrivato pieno di rabbia, e di com'era stato trasformato. Luca ascoltava con gli occhi spalancati, assorbendo ogni parola, quando arrivarono davanti all'altare. Luca si inginocchiò con una voce chiara e pura. Prego grazie, Gesù, per avermi, e grazie, per aver aiutato Marco, la mamma dice, che quando usciamo, gli altri, tu sei il di con noi, quindi voglio utare tonct persone, quando sarò grande. In quel momento, Marco capped qualcosa di il miracolo, non era finito, quella mattina di no, continuava ogni giorno, in ogni vita toccata da quell'evento, in ogni cuore trasformato, era cum la ondin, uno stagno, che si espandono, sempre più lontano, dal punto, in cui, è caduto, il sasso. Alcuni mesi dopo, Monsignor Ferretti convocò una conferenza, la commission aveva completato la sua davanti a decine di giornalisti, la dichiarazione ufficiale della Chiesa dopo un'attenta e approfondita indagine eventi accaduti nella Basilica di San Lorenzo, il 12 novembre dell'anno scorso. La commission è giunta alle seguenti conclusioni. La testimonianza di Padre Antonio Marchetti, Marco Rossi e Margherita Conti sono coerenti, sincere e non mostrano segni di inganno o allucinazioni. L'evento descritto non può essere spiegato con mezzi naturali o Sabine, la Chiesa sai sempre, quota nella ferma, con certezza assoluta la natura di tali eventi. Riconosciamo che qualcosa di straordinario e soprannaturale è accaduto in quella basilica. Fece una pausa, leggendo che la parola si depositassero nella sala. Tuttavia vogliamo sottolineare che il vero miracolo non è solo ciò che è stato visto quel giorno, ma la trasformazione che sono seguite. Marco Rossi, un uomo che era pronto a distruggere un altare, e ora un faro di speranza per molti. Elena Santoro e suo figlio Lucano, trovato forza e ragioni. Innumerevoli persone che hanno visitato quella basilica, quella riferito di avere ricevuto consolazione, pace e rinnovata speranza.